as usual, as always, as every week, as... ¿Qué otra cosa se podría decir, Darwin? Every Thursday. Well, ahorita estamos en jueves. Eso hay que también decirles a es la cierto, audiencia, ya es ¿no? jueves. Claro Jueves. que sí. Thursday. Jueves. O sea, elegiste el peor día para hacerme sufrir con el nombre del día. O sea, tú sabes que hay 7 días, ¿no? Y elegiste el día que es más difícil de pronunciar. Querida comunidad que está aprendiendo inglés, díganme cuál es el día de la semana que les cuesta más, ¿no? Es como es Monday, Tuesday, Monday. Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday. Aquí en el difícil, Thursday, ¿no? Bravo. ¿Cuál difícil? Bravo. Cool. Ya ven, estoy aprendiendo. Yeah. Friday, ese es mi día Friday. Bueno, está bien que lo digas Friday. Yo siempre lo digo Friday. No, Friday, en fin. Saturday and Sunday. Yes, Sunday. ¿Sabes de dónde vienen estos nombres? No, cuéntame. Es una combinación. Este es un tipo de cultura general en inglés. Es una combinación de diversas culturas. Y por ejemplo, ¿has visto Love and Thunder, la película de Thor, la nueva, de Marvel? Yes, of course. ¿Sí la viste? ¿Te acuerdas? Bueno, Thor, Thursday, el día de Thor. El día de... como el del trueno, Thursday. El día del dios del trueno, Thursday. O sea, los jueves venerábamos a Thor. No, nosotros no. Yo no creo que nosotros. pero el que se inventó los días dijo, no, pues a mí me cae bien y ahí como que los jueves se lo voy a dedicar. Ajá. Y luego, el viernes, Friday, es el día de la mamá de Thor. Es Freya, ¿te acuerdas? En la película. Freya es su mamá. ¿Sí? Friday. Pero, a ver, entonces Friday. Que al man le gustaba la cultura nórdica. Pues no es que es un man, es una combinación. Acuérdate que el inglés tiene cosas del latín, tiene cosas del francés, tiene cosas célticas, tiene cosas de todas partes. Es una combinación y de formación de un montón de culturas. Entonces, sí, los días vienen de ahí. Monday es el día de la luna, por el moon, pero se va cambiando. Tuesday, no recuerdo de qué. El día del 2, ¿no? Del 2. No, a lo mejor porque es el segundo día. Tuesday. Claro, pues puede ser. Pero lo que sí es que Saturday es el día de Saturno. Eso es un tema romano, right? Y Sunday es el día... no sé si sepas, pero en realidad la semana comienza el domingo. ¿Te has fijado? Seguramente sí te has fijado cuando has codeado calendarios. ¿Quieres que empiece? Te dicen, ¿quieres que empiece desde el domingo o quieres que empiece desde el lunes? Y en nuestra cultura acá latina, ¿y por qué empezaría desde el domingo una semana? Porque en realidad antes la semana empezaba el domingo. Por ejemplo, el Sabbat de los judíos es el último día de la semana, pero en nuestra cultura a veces no hace sentido. Porque no, el último día de la semana es el domingo. Sabbat, el sábado. Está todo loco eso. Es un mix de todo. El idioma es global desde hace mucho. Yo creo que las personas en el último siglo se dedicaron a ser racistas y querer decir, no, nosotros somos aquí, nosotros somos allá. No sé. Bueno, todo para decir que el día de hoy estamos en Thursday, donde vamos a realinear, no sé, reconfigurar, este va a ser otra vez el día, o sea, como que alineamos las agendas y este es el día para hacer este live. Yo quería decirle a la audiencia podemos ponerle... Dale. No. Podemos ponerle Zero to Death Day. Le podemos poner nuestro propio nombre. Zero to Death Day. Yes. Pero ¿cómo le podríamos a un jueves ya haciéndole alusión a From Zero to Death? O sea, pues que muy largo, ¿no? From Zero to Death Day, ¿no? Death Day. The Death Day. Ok, mira. Death Day. En lugar de sounds Thursday. pretty cool.
Yes, Dev Day. Monday, Tuesday, Wednesday, Dev Day, Friday, Saturday, Sunday. Dear community, welcome to the Dev Day. So, yes. Today we will talk about conventions, right? Conventions. Because I'm taking convenciones, no? Convenciones. I'm taking the second level on the Leonidas.com course. Finally. Ya, este es un gran momento para comentarles que Darwin está siguiendo mi guía de estudios en leonidastan.com. Si ustedes no saben, pues yo tengo una plataforma donde están los cursos más cool para un frontend, extremadamente especializados y dados por un cool developer expert. Voy a hablar bien de mí. Y pues Darwin empezó esta gira de lives tomando los cursos. Y ya acabó el primero, que es el curso esencial de HTML y CSS. Está el curso gratis de introducción al desarrollo web. Ese, kinda, no lo cuento porque es un curso apenas introductorio, pero cuando vas en serio, ahí empiezas con el curso esencial de HTML y CSS. Y ahora está en el segundo, que es el curso de Flexbox Layout y componentes, que, by the way, se preguntará a la comunidad, no, pero yo hice todo eso en un día o lo que sea. Es que eso es cuando realmente quieres construir una carrera. Y yo no tengo intenciones de ofender a nadie, pero quizás alguien se sienta ofendido. Pero en serio, cuando Darwin pase todos estos pasos, realmente vas a ver por qué hace lo que hace y va a poder tener un trabajo. Y aparte que él tiene un inglés perfecto, entonces, pues, negociar hasta un mejor rango salarial, sabiendo por qué haces lo que haces y cómo justificar cada línea de código que tienes en medio, vas a ver. Esto no va a ser un caldo que se prepara en media hora, sino va a ser una buena sopa que se deja madurar. Y Darwin va a llegar a ese punto. Y en este momento está en el segundo curso, que es el curso de Flexbox Layout y componentes. Y una de las primeras clases, o sea, en ese curso, aunque diga Flexbox y componentes, lo más importante son los componentes en ese curso, ya te vas a dar cuenta. Y en pro de eso, una de las primeras clases, creo que la 10ª, hablamos acerca de convenciones. Y no hablamos acerca de no sé, un Google I.O. o un F8 o algo así. No son ese tipo de convenciones donde uno va y se sienta a escuchar una charla. No. Esto es como otro significado de convención. El segundo significado de convención es llegar como a un acuerdo, ¿no? Un mutuo acuerdo. Entonces, en el mundo de la ingeniería software, uno tiene que tener acuerdos porque trabaja con más personas. ¿Estás de acuerdo? Una convención viene de esa palabra. La palabra convención viene de la palabra convenio. Right? Así y un es, convenio, una convención es en donde se dio un convenio, donde se pusieron de acuerdo las personas. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en The Dev Day of From Zero to Dev. Es la clase 14. Sí, hoy es From Zero to Dev 14, efectivamente. 14. Tú sabes que antes de que empecemos este live, o sea, este live está empezando como a las 6:30 de la Ciudad de México. Pero entre 5 y 6 yo estuve teniendo mi clase aquí en inglés para devs. Yo soy estudiante de Darwin. Darwin tiene un montón de profes y estaba hablando con teacher Alex. Entonces estábamos hablando acerca de, no me acuerdo, creo que el paso perfecto, una madre así. Y pues el paso perfecto ya, qué rápido avanzas. Ok, gracias. No sé si voy tan rápido, pero me divierto mucho. Sí, es que si tomo en cuenta mi estándar de ir avanzando y apenas voy en el segundo nivel, ¿verdad? Y me lo aventé en 2 meses, seguramente tú que vayas en pasado perfecto así de rápido ya, pues, para mí sí es muy rápido, pero va súper bien. Ok. A ver, ¿qué pose para darle alusión a eso? No sé si es el paso perfecto, ¿cómo es la...? Bueno, I used to watch. Sí, I just to watch. I just saw. No. I just saw a lot of courses when I was a junior developer. Okay. Or before, I guess. Okay, I get it. Esta lección de I used to. Exactly. O sea, que solía ver muchas clases cuando iniciaba. Entonces, evoluciona lo que ando aprendiendo. Entonces, sí. Yo te entendí, man. I used to see. Solía ver, right? Sí, or I used to watch.
whatever, whatever. Sí implica, hay una diferencia entre ver, observar y mirar en el español, y también hay una diferencia entre look, see, and watch, right? See es con mucha atención, es el equivalente a mirar, ¿no? Mira, entonces pones atención. See es lo que dije, ¿verdad? Sí, sí, mirar. Look es, hey, look. Como que les pongan cuidado. Look. Y watch, you can watch a film, you can watch a video, you can watch something, es ver, right? En general, y como más por encimita. Yes. So when you pay attention, it's see. When you pay attention, it's see, yeah. Y como saben, ya que ya comunidad siempre se llevan acá grandes tips para cuando quieren estar hablando inglés, porque yo hago el mejor intento por expresarme y darme me entiende, pero este es siempre hay buenos momentos como para utilizar la palabra correcta en el momento adecuado. Cool. Entonces, antes de iniciar nuestra clase el día de hoy, vamos a leer los poquitos comentarios que tenemos por allá. Solamente 2 saludos de Héctor y de David. ¿Cómo están? Saluden, querida comunidad. Pongan hola o qué hace o algo por el estilo. Y hay una pregunta que dice ¿qué opinas de los product managers que dan fechas de entrega irreales? Si te das cuenta, Norman, que siempre que preguntan opiniones suele ser así como de ¿qué opinas de las muertes en África por los niños que no comen gracias a los atentados en Medio Oriente? O sea, como muy difícil de estar en desacuerdo, ¿no? O sea, como no herirte por esto. Y esto no tiene que ver con las personas, tiene que ver con la expresión. Entonces quiero dividir las cosas. Usualmente intento no ir directamente a lo que me ponen, porque de repente siento que es media injusta la pregunta. Sobre todo porque, bueno, dividamos qué es el trabajo de un product manager, qué son las fechas irreales y cómo en conjunto esto funciona. Primero, un product manager no debería dar fechas. Entonces, ¿por qué? Porque el product manager debería negociar con su equipo para eventualmente tener una fecha de entrega en conjunto. Si eso no pasa, probablemente hay algo más roto en el proceso. Entonces, si tú dejas que alguien o un product manager te asigne un tiempo para que tú hagas algo, probablemente algo está roto allá, o te preguntan y no dices nada. También se vale. Lo he visto de todos los sabores. Entonces, mi único consejo sería que sepas que aunque lleve la palabra manager ahí y él tenga que reportar un poquito sobre el estatus del proyecto, no necesariamente él dictamina cuándo se hacen las cosas, porque no es el experto. El experto eres tú, como el ingeniero que va a realizar el producto. De hecho, o sea, si él pone una fecha de entrega y no se entrega y te presionan y al final se demoran una semana, un mes o un año más, el que termina mal es él. Así que a él le conviene dar una fecha de entrega real, pero él no puede dar una fecha de entrega real sin ti. Entonces, ayúdale a ayudarte para que le ayuden a la empresa o al proyecto o al cliente. Es un trabajo en conjunto. El product manager debería ser el mejor amigo del ingeniero, del dev, porque en general traen como ideas de producto, los ingenieros traemos soluciones y en conjunto hacemos que las cosas sucedan. No somos entes separados. Entonces ese era mi único comentario sobre eso, sobre todo porque yo también hay un manager de ingenieros, ¿no? Yo soy un engineering manager de la ingeniería, que justamente ayuda a que esos temas de comunicación sean más digeribles y ayudemos a ambas áreas. Si no tienes un engineering manager, pues puedes tomar ese rol, puedes levantar la mano y hablar. Entonces ahí está. Y si las cosas están horribles, mi pensamiento sería como de chispas. A ver, ahora sí vamos ya con todo ese contexto, ahora sí hablemos exactamente de lo que dice la pregunta, ¿no? ¿Qué opinas de los product managers que dan fechas de entregas irreales? Opino que hay cosas en el proceso que quizás no estén en su lugar y haría todo lo que puse en el contexto para
hacer mi mejor esfuerzo por ponerse en su lugar. Y si así aún así esto no pasa, porque entiendo que hay de todos los sabores, entonces yo como persona sí tengo el poder de managerearme a mí mismo y buscarme un lugar donde eso se ocurra. Listo. Luego de decir eso y perder 2 streamvidentes el día de hoy, podemos empezar nuestra clase. Esto no es de inglés. Que en serio, teníamos público, bajaron 2. Así pasa, hombre. Pero no. Fíjate que esto que te acabas de aventar, que es una respuesta compleja, sucede mucho en que de repente las personas, la audiencia, las personas que opinan, a todos nos gustan las cosas simples. A nadie le gustan las cosas complejas. ¿Estás de acuerdo? Si yo te digo, esto es muy difícil, no, para nada dices, adelante. Yo he visto personas contestar preguntas tomándose 1 hora, ¿sí? Y empiezan diciendo, esto no es nada sencillo contestar. Entonces, a nadie le gustan las respuestas complejas. Y es normal. El problema reside, Leo, en que a muchos nos gustan las respuestas simplistas. Estas frases de microondas, estas cosas de rápido alcance que dicen más intrínsecamente de lo que dicen en palabras, ¿no? Que cada quien le da la connotación que quiere. Entonces, no caigamos en el simplismo. Seamos simples, sí, hasta donde se pueda, pero hay cosas complejas que necesitan tiempo para ser contestadas. Problemas para ser resueltos. Y entendamos que diferente simplista es simple, ¿no? Algo simple es como, por ejemplo, cuando nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Entonces la solución, por lo general en ingeniería software, los problemas no suelen ser los bugs, cualquier cosa tiene que ver con comunicación. Por lo general es como, oye, y preguntaste qué tal cosa, siempre que me traen dramas, oye, y hablaste con tal, yo no se suele sentir tan tonto como de, no, pues no. Y ya a partir de la comunicación las cosas empiezan a arreglar. ¿Sabes qué? También complementando un poco tu respuesta y dejando un poquito de lado lo que es simple y simplista, el tema de que un project o un product manager tenga un background tecnológico de ingeniería ayuda a dar fechas más acertadas, ¿no? Fechas más reales. Cuando estás nada más ahí en una posición de querer negociar y mantener a los clientes contentos, entonces caes en compromisos que probablemente no puedas cumplir. Es cierto. Y eso habla justamente del seniority también, o sea, aunque tú estés en... O sea, el software engineer, no te entiendo, junior, mid, senior o el something o lo que sea, pero... pues también hay un product manager junior. Entonces, claro, se vale que pues, no sea la persona tan súper capacitada. Y está bien, justamente ahí, si abrimos un poco la comunicación, quizás también nos demos cuenta de que existe la posibilidad de tener esta incertidumbre a sí mismos, ¿no? Que ellos crean que tienen que dar el tiempo de respuesta, del tiempo de entrega. Y resulta que ambos creían cosas, ¿no? Como de, oye, y si hablamos y en conjunto encontramos un punto medio donde se sepa que te puedo entregar esto, tenemos esto por acá, oye, pero tenemos que hacer algún tipo de pruebas, ¿no? ¿Qué tal si nos tomamos una semana más sobre el tiempo interno? O sea, el tiempo para el equipo interno, este tiempo, y el tiempo para el cliente externo, 1 semana, 2 semanas más. Y hacen una negociación. Y eso es una fucking convención. Y así podemos hacer un pivot acerca del tema del día de hoy. So, let's switch to English, right? Okay, let's do this. Okay, let's do this. So, first of all, I will share your screen. So now, could you please switch to the platform, to my platform? Yeah, sure. Wait. Yes. Here it is. So, on the 8th class of the course Flexbox Layout y Componentes, we were talking about exactly. Convenciones generales. And the first one is, no se escribirán estilos globales a excepción de las configuraciones y theme de la aplicación. So, I'm talking about how
do we write CSS from now? That was correct. How are we gonna write? How are we? Está en futuro. ¿Cómo vamos a? How are we gonna write CSS from now? Yes. So, from now no sé on. si- Esa es la expresión completa. From now on. Ese on sé From que no now- tiene nada de sentido, pero es la expresión. From now on. Es una expresión completa. Oh. De ahora en adelante. Right. Ah, good to know. Yeah. So, I said, I will try to translate my Spanish slide to English. So, Okay. we will not write global styles, exception the configurations and application theme. So, Exception okay. 4. Exception 4. Except for. Except for the configurations and the application theme. So, Exactly. The theme of our application, I'm talking about the CSS bars, the custom properties. Do you remember? CSS what? The custom properties, you mean? The CSS custom properties. Did you remember that? Oh, yeah, sure. Yeah, I think. Yeah. Yeah, so switch to the VS Code, please. Switch to VS Code. So, focus on, could you focus your CSS file, please? Yes, sure. Make some zoom on your code with Command Plus. Command Plus. Zoom. Oh, shit. Command Plus. Yes, there you go. Okie dokie. So, application theme and configurations. So, the application, normally we set the application theme on a symbol selector called root. Did you remember that? Yes, from the Newman project. Yeah, no, dos puntos era column? No, no es cierto. Dos puntos es colon, yeah. Okay, column root. Colon and semicolon, right? Column root and open brackets. So inside that selector, we will set the theme of the application, like declare or custom properties, like colors, like typographies, or something like that. To set a custom properties, you need to write dash the name of the custom properties and column value. Dash the name of the the name of the custom properties, like I don't know, primary color. Yes. And column. Yeah. Column, not semicolon. Column. And the value. And maybe the primary color will be I don't know, black. Okay. And semicolon. So yeah, that's a part of our team. Yes. So another convention, it's about how do we write words, linking words? No, consecutive words. So primary and color are consecutive words. So maybe to make this sound more writable? No, como readable. Yes. We will use camel case. So camel case. To use camel case is a convention in the world of programming, or maybe the world in general. Basically, the first word is
write on lowercase, and Yes. the first letter of the second word is write on uppercase, and It's then written. is written. Es escrito, uppercase. right? Pasado participio. It's written. Yeah. And the next word follow the same rule. So primary color, I don't know, something. Like something, like this, something. Yeah, if you have, if you need to make another namespace, Yes. just follow that rule in quotes. That convention. That convention. That, yeah, it's not a rule. It's not a convention. It's kind of different because you are not pushed to do that. It's a negotiation between engineers. Okay. So it came to my attention. It brought to my attention the thing that the name of this convention, right? Camel case. And I say, like, why camel case? Because it looks like haunches of a camel, right? Yeah, exactly. Yeah. Como esta. Exactly. Yeah. Parece la idea es que la es joroba, ¿no? La joroba del camello. Right, like that. Yeah. That's weird. I mean, I will call it wavy case. En ondas. I like that. Oh, yo le hubiera puesto ese nombre. To be honest, okay. And there's another. There's a lot of ways to manage your case. And another is called snake case. What's the difference? Oh, yeah, like a snake. Yes. So the difference on snake case and the camel case is the separation of words is divided with a underscore between words. Like this. Yeah, and every word it's on lowercase. Yeah, that's a snake case. Okay. And there is another way to configure your casing. I don't know. Yeah. It's called Pascal case. Pascal case is like snake case, but initiating on uppercase. Okay. It's the same thing as like primary. Yeah. Color. Like that. But without the underscore. Without the underscore. Yeah. Without camel case, just starting on uppercase. Yes. Yes. Cool. Héctor SH se acaba de enterar que teníamos esta dinámica de aprender inglés acá en vivo mientras te enseñaba a programar. ¿Y qué ha pasado? Es el programa 14 y es un programa cada semana. Eso quiere decir que no has estado en el canal como por 10 meses. Héctor, come on. Héctor, gracias por estar acá. Gracias. No, tampoco son 10 meses. No me hagas sentir tan mal. Van 3. No, a ver, 14 entre 4. O sea, 12 más o menos, como 4 meses, ¿no? No, son 3 meses y medio. 3 por 4, 12. Ya. 3 y medio. Yeah, exactly. Y bueno, y las que nos hemos ausentado, sí, probablemente son 4. Some special, and another some special occasions. Lives, no, o sea, como special, programas especiales, tiene shows. Oh, yeah. And some special shows. Yes. So, to come back to the lesson. Yes. So that's a configuration for the application theme. And the other use for global first of all, a global style. What's the difference of global styles? Are styles that applies in more of one element. More than one element. More than one element. Yes. At the time, but
Yeah. I will say across Yeah, exactly. project, Across, right? across. Yes. Yeah. There are styles that are used across The our whole project. Yes. Yeah. Across To be the whole honest, project. Yeah. our whole styles right now, because we are using a CSS file, a basic CSS file. Yeah. We can enforce the idea of components, but Yes. we are taking the conventions to use the component oriented way. Okay. So if you are using style components or something like that, more advanced on React or something like that, this idea applies, but it's also enforced. Okay. So this is the between the line. Enforce. Enforced. It's not enforced. It's enforced. Okay, enforced. Yes, enforce. Mm-hmm. Yeah. So yes. Another edge case to use a global style is a configuration and the theme. No, so to use a global styles, maybe we need to set the basic styles on body element, like the fonts, maybe in the body element it's not a class, it's an element. Yes. So without the dots, and the body element we set the color of our whole code to using the primary color something. Yeah. So but you mean set what? A color property with the custom property primary color something. Color. How to use a custom property? Did you remember that? Of course. Yeah, that's the way. Yes. So, ¿Qué pensaste? Porque no le puso bar, no se va a acordar, ¿eh? Yeah, I know, I remember. Okay, I want to point out this pronunciation of this word, body. Yes, body. How do you pronounce this? Money. Money. Oh, money. Money, honey. Money. Body and money. Body. Okay. Body. Okay. Those are the only two exceptions to use global styles. So, to set a style for an element, from now we are not talking more. We will not talking about elements anymore. We will talk about components. Components is our new concept to be embraced. No elements, just components. That's what you mean? Yeah. To be honest, the HTML will be elements as always. Yeah, of course. But in our minds, the class, for example, box. There is not a box element. There's not an element with. There is not anymore an element with the box class. There is a box component. Okay. Yeah. It's just a mindset. Yeah, I get it. It's just like a thought, an idea. Yes, we have to set our minds. Exactly. It's a mindset. Like you said, it's a mindset. Mm-hmm. And now, can we go back to the slides, please? Yeah, sure. So, our second convention is las clases serán basadas en convention. Convention. General convention, yeah. Mm-hmm.
Our second convention is las clases serán basadas en componentes y no se deberán repetir. Okay. Translating that to English is our classes, the classes, the CSS classes, not the lesson classes. The CSS classes will be based on components. And CSS classes, right? CSS classes, yeah, exactly. A mí me pasa a veces, cuando estoy hablando, mezclo los idiomas. CSS, es que dijiste CSS. CSS, yeah. Oh, the CSS classes will be based on components. And what is a component? We will talk about later. And should not be repeated, maybe? Should not be repeated, yes. Should not be repeated. Ya, que son las 2 AM para Héctor y que se tiene que ir. O sea que Héctor está en España. Héctor, que te vaya muy bien. Bye, bro. Descansa, Héctor. Bye. URL y esto lo puedes ver después. So, la hoja de estilo es el componente, los componentes deben ser dependientes. Okay. So, we need to talk about components. If you are watching seeing the course, maybe we was talk about components before, right? We've talked. Todavía no vas ahí. Presente perfecto. We've talked about. Ya hemos hablado. We have talked. We have talked about components on the past. On before classes, on past classes, o sea, en clases pasadas, ¿cómo digo eso? In later classes, in later episodes. In later episodes. So I need to make a context for our stream, our students on the live. So for this, I will take on the zine this element. Oh, I love the Pikachu, man. That's a celebrity. Yeah. It's the Pikachu of the course. Yeah. This Pikachu, it's only piece. Yes. Yeah. I can change their shield. Wings? No. Wings? Armor? The armor. Clothes. Right? It's a only piece? No, it's a single piece. No. It's a single piece. Yeah, exactly. It's a single piece. But I have a Lucario. What is that? Lucario. Oh yeah, I remember the guy. Another Pokemon. It's a new Pokemon? It's another one. It's a cool one. Es a Lucario. No, no es un Lucario. Es la cosa antes de Lucario. En fin. This toy, it's quite different of that Pikachu. From Pikachu. From Pikachu. Yes. First of all, I can separate. I can separate the Lucario from his base. So now, Lucario is a component with some another component to be composed. Yes. Composition is the front-end way to do everything for now. But right now we have 2 pieces. So this or my first component, and this is my second component. But a component like an element also could be divided. Okay. No, divided. In this case, yes, divided. So my component Lucario is composed for a head, 2 arms, and 2 legs. It's composed by. It is composed by.
Yes, no And form. cola. Porque no es Tail. Q, ¿verdad? Tail. No, Of tail. course. Yeah, tail. Como en Sonic. ¿No has visto en Sonic 2? Yeah, Tails. El tails, cola. alitas. Of course. Okay. To don't forget the idea. The idea. This Lucario has a special power on him. I can change their pieces. Yes. It's a component composable. So if I want, I can change their arm by their leg and put their arm on his leg. So maybe this is not the thing that I want, but I can do that. Yes. So it's the possibility, like the Dua Lipa song. Possibilities. I don't know. What's the idea for this possibility? It's about the composition. Okay. So maybe it's a back sample to change their arm, their arm for his leg, but it turns like a good idea if maybe I can I have the power of, or the ability, the good news, the good news of this good approach. Good news for this approach. Aunque sea noticia, siempre se dice plural. News. Good news for this approach. It's about the opportunities to upgrade this not single piece. Okay. Maybe think about the evolution of a Pokemon. Maybe if the Lego company made an evolution for this toy, maybe they will reuse the pieces of this one to elaborate the evolved one. The evolution. The evolution. Or maybe add another extra pieces, like a sword or a shield, or maybe another adornment. You know, I love the Pokemon example, but I don't know if you are old enough to remember about Power Rangers. Yeah, and Transformers. So Power Rangers have their Zorks. Remember Zorks? Yeah, the Zorks. Yes, like the robots, but those were components. At some point, they compound a big super Zork. Remember? Yeah, exactly. That's the idea of the components. To think in the Zork, they need to they need to get the pieces before. So okay, I need a merge of those ones, and that merge will be not magical. So because we need to make an a sketch, a zine, merging them. ¿A zine? What do you mean? A zine, a escena, una escena. O sea, como se requiere hacer una escena acerca de cómo se mezclan los swords para hacer un Megazord, entonces no podemos jugar a tengo esto y ahora tengo esto, ¿no? No. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Te tiene que ver la composición. Este es el truco, esta es la magia, eso es lo bonito. Cool. And also, buy toys. Okay. The idea for this is just business, and was a cool idea to make the toys interoperable, to make another toys, more possibilities. So if you are
uy, que decir como afortunado. Lucky. If you're lucky. Lucky. If you're lucky. If you were a lucky children, no. Yeah. Boy, no. Yeah, child. If you were a lucky boy, you've played with these toys. So yes. For now, you know what's the intention of the components. It's be composable, be part of the another more big thing, and our interfaces are a big component composed for little components. What's the main by little components? Yes. And a little component could be a button, could be a text, could be a shadow. No, not a shadow. Not a shadow. So something more complex like that than that. Could be. A shadow could be a property of a component. Okay. A component it's some piece of your project. Okay, got it. And your button has a color, a style of text, a shadow, kind of probably. shadow. Yeah, that's called properties. But we will talk about that. Another component could be the title, right? It has a height. It has a color. It probably has a length or something like that, right? Yeah, exactly. Okay. Cool. So to write a component, we will use una hoja de estilos por componente and a unique style sheet for a component. So to do that, please come back to the CSS file. Okay. Yes. Maybe you are not on this class so far, but I will teach you something new for right now. So create a new file called my-component.css. But with this? Yeah. With lowercase? My component. .css. So my component, it's called my component. yeah, you know. So got it. On this CSS file, we will write the styles for that specific component called my-component. But so write the class for that component. So dot my-component and open brackets. Component open brackets. Yeah. Component. Yes. And now set a border green. 1 pixel solid green. Yeah. So my component will be more complex on the future, but now it's just a single line of code. And to use my component inside my project, I need to import that CSS file on my main CSS file. So on style.css, no. Like here? You mean? Yeah, don't anticipate to my explanation. Sorry. So erase that line and go to the style.css file. Go to that file. You want me to do it like this? Que vayas a la línea, o sea, que vayas a la hoja de estilos. Okay. O sea, métete a la hoja, ahí tienes, exacto. That's one. Okay, I will teach you how to import mycomponent.css in style.css. That's the new thing. I didn't know that. Yeah, I didn't know that magic trick. Yeah. On the first line.
type at import. Mm-hmm. Like this? It's the first one. Yeah. Okay. Oh, sorry. Import space. Uh-huh. Was it the first one? Because I didn't. What's include? Are include? Include? Import. Include? No, include doesn't exist. Import that enter. So URL, on the URL you will be you will need to type the direction of the second file in a string. So a string starts on comillas, columns. No, quotes. No, Quotes. Quotes. On quotes. So yes. type ./mycomponent.css. That Slash mycomponent.css. Yes. Cool. Save the file. Mm-hmm. And now use the class mycomponent on an element of your HTML file. Like in here, for example? Yeah, in preference, create a new one. Okay. Because the other elements has the class box, the box class. So assign. Yeah. That's good. Like this, right? Yeah. My component. My dash component. Yeah. That's it. Change the div for a button. Should I just write button? Yeah. Yeah. Exactly. And set a content for your button, like click here. Mm-hmm. And now try your save the file and test the new things. So bring. It works. Yeah, I'm sorry. Yeah. Let me bring the thing here. Yeah, there it is. So you have a cool button with a cool green border. Yeah, got it. So your import of a CSS file in another CSS file works. Succeed. Yeah, it works. Succeed. It works. So that was the other convention. So let's go back to the slides. Yes. Coming. There you go. And the last thing said, the files will be written on keep-up case. Yes. Yeah, keep-up case was a case that we didn't mention before on the case explanation. And a keep-up case is basically the word on lowercase separated for another word, the word with a dash. Separated by a dash. You know what? There's I don't know. Well, what? I think. You think? Do you know what a kebab is? Kebab, no? Yeah, exactly. It's a dish. It's kind of a dish, right? And do you know what's the name of this thing? No. Like in here, this one. I don't know what that is. No sé. Es como, I think en español no la sé como. Skewers. It's a skewer. Skewers. Kebab skewers. This one. Oh. That's why the name. That's the reason. The name. Yeah, that's the reason for the name. Oh my gosh, that blew my mind. I knew that, right?
Today I learned something new. Yeah. Oh my This gosh. is why it's Oh called my pivot gosh. case. Yeah. Podemos hacer un gran video explicando el porqué de los cases. ¿De dónde Yeah. vinieron los nombres? Like ¿Será, camel case. ¿será que los ingenieros se las saben? I ¿O don't nomás know. las utilizan? Yo creo que ni siquiera saben los nombres. O sea, acá para ser como muy honesto. Oye, sí, la separación con la rayita. Así Ponle rayita. Yeah, exacto. las rayitas no son rayitas nada más. You know, there is a hyphen. You know hyphen or dash? Hyphen? Dash. Yes. Hyphen and Hyphen dash. versus dash. Yes. There are differences. Oh. Yes. M dash and N dash. N It dash. is called M dash because it has the length, la longitud de una M. M dash. Oh. N dash porque tiene la longitud de una N. Esto es ortografía. Y hyphen, y era lo que te quería decir, creo que hyphen es más accurate para lo que me estás enseñando. ¿Qué es esto? Esto parece más un hyphen or probably a dash, I don't know. It's a double dash. No. Wait. Dash and a hyphen. Ya sé por qué puede ser un hyphen y no un dash. Porque los hyphen pegan nombres, pegan palabras con los nombres. Mira, 5-year-old, 5-year-old. Y eso convierte un adjetivo. Claro, es un hyphen, separated by a hyphen. Pero el dash es como doble, ¿no? Es como doble rayita. Pero ¿existe alguna forma de sacarlo en el teclado directamente? ¿O son dos dashes? Son dos hyphens. I don't know. Look, hyphen se utiliza para relacionar conceptos íntimamente. Time in, toll free. Toll free es sin casetas. Cuando vas en la carretera y esta carretera es toll free, quiere decir que no hay casetas. O cuando vas al metro, los tolls son los reguiletes estos. Entonces, toll free es que no hay. N dash, como te dije, es por la longitud de la raya, que es la longitud de una N. Por eso es N. De hecho, ahí está, mira, en la tercera fila, en la cuarta columna, ahí está la M, N y la rayita. En las imágenes. No, a la izquierda. Más abajo. Una más. Derecha. Ahí. Dígale. Sí. Ahí está, mira. M-dash. Ahí está, mira. M-dash y hyphen. Oh my gosh. Yes. Y mira, el uso de un N-dash es para decir de este al otro, desde mayo hasta septiembre. Desde el 147 desde la página 147 a la página 148. Y un long dash, ¿sí? M-dash. M-dash es para, como una coma, se utiliza como una coma para agregar cosas. Oh my Love gosh. it. Pero, then I always do. Yeah. Para eso sirve. Wow. So, yeah, probably it's a hyphen, right? It's a hyphen. Give up I totally agree. Yeah. Give up keywords. These things. Yeah. Yeah. Cool. So that was the basic conventions for our next classes. There's another complex convention. It's how about to write the classes of the different different cases. The different situations will be involved. Component. Okay. So for that, but that it's more complex. So we need to a new class to explain that. Or maybe not. Who knows? Who knows? Life is a race. Life is a race, bro. Estoy hablando acerca de las convenciones, por ejemplo, cuando hablan la gente de BEM, Sud CSS, Component CSS, es eso de ahí. Pero las reglas generales ya las expliqué, entonces va a estar divertido. Y eso te da un poquito más de certidumbre ahora para escribir tu código, porque estas reglas que acabas de aprender las puedes aplicar siempre y cambian la vida. Así es simple. Porque en general uno puede escribir lo que le dé la gana en CSS, ¿no? Agarro .mipapita.com, tal. Y después, oye, si yo le quiero añadir un nuevo cambio, papitas
con mayonesa. Oye, aquí algo chido. Pero papitas con mayonesa. Pero de repente no son papitas, sino es mayonesa. De repente es un botón y el botón es redondeado. Entonces tú necesitas un componente llamado button y necesitas una clase extra que sea un rounded. Pero es un comportamiento. Así que tú para alinear esto dirías que el botón está redondeado, así como un button is rounded. So, en la explicación acerca de cómo creamos las clases, hablamos acerca del prefijo is. Hyphen, the name of what? Hyphen. Con F, hyphen. The is hyphen and the specific variation of your component, like rounded, like I don't know, warning, I don't know. So that's another explanation for next class, or I don't know. But for now, life is risky. Life is risky. What do you think? This class. What about this class? I loved it, especially this thing. I mean, the conventions. Could you say that conventions are like best practices? Following conventions are best practices? It's a good practice. Follow a convention. But the conventions are not good practices by self. Maybe a convention, it's a bad practice, but it's a convention. O sea, I got it. Yo acordé contigo, pues que hacemos esto porque no queda de otra, porque ni modo, porque algo se rompió y toca hacerle así, y lo acordamos, no es una convención. Pero no sea la mejor práctica. Yeah, but what I mean is to follow a standardized way to write the elements or the classes or whatever, or the components, not elements. Exactamente, pero tener una manera estructurada de hacer las cosas, esa es una buena práctica. That's a good practice, right? Pero la forma específica de cómo lo planteamos en esta clase o en este momento de tu carrera quizás no sea la mejor del mundo. Y quiero hacer un énfasis en eso porque cuando uno es joven o cuando uno está aprendiendo a programar, por si nos quedan streamvidentes porque ya se han ido casi todos, por lo general, y de hecho en mi rol como maestro y tu rol como maestro, como educador, es hacer las aclaraciones sobre las cosas que pueden ser una buena idea, pero en el futuro pueden seguir evolucionando como un Pokémon. Entonces, no está escrito en piedra. Por eso, no hablamos de reglas, hablamos de convenciones. Y algo que y hasta las buenas prácticas, que el día de hoy son una buena idea o una buena práctica, una recomendación a tecnología al momento, en el futuro podrían ser la tecnología más odiada del mundo. El caso de jQuery. O cualquier cosa que pareció una buena idea y eventualmente envejeció mal, ¿no? Ese tipo de cosas pasan en la tecnología más temprano que tarde. Igual con las prácticas que seguimos. Por ejemplo, no sé, porque hay mucha gente muy adoctrinada con cosas, por ejemplo, de clean code y un libro y cierta persona que lo escribió y creen que son la forma de escribir software, ¿no? Y pues la verdad es que no. Y bueno, no me quiero clavar mucho en el tema porque hablamos de convenciones, que es una buena idea para hacer las cosas bajo acuerdos. Eso sí es una buena idea. Los acuerdos específicos puedan que no sean las mejores ideas, pero definitivamente el día de hoy fue una clase divertida. No vimos tanto código, pero sí vimos muchos whys. ¿Por qué escribimos ese código? El día de hoy le hicimos una gran demo de justamente lo que yo hago en la plataforma. O sea, escribir código es fácil. Yo escribo código todos los días. Es una aplicación en vivo. O sea, en esta misma hora que nos vamos explicando por qué escribimos lo que escribimos, por qué ponemos esa rayita, por qué solamente tomamos las salvedades acá, por qué creamos un nuevo archivo, etcétera. Eso está fácil. Yo lo hubiera hecho en 1 minuto. Pero explicarte por qué realmente hace que tú puedas escribirlo en todas partes. Y cuando alguien te pregunte, oye, ¿por qué haces lo que haces? Tengas algo claro que decir. De eso se trata lo que hacemos en la plataforma. Got it.
And it's great. So, para despedir este programa, háblanos acerca de Inglés para Devs y vayamos a... Inglés para Devs es un servicio que ofrecemos mi montón de maestros y un servidor para personas como ustedes que están tratando de mejorar su inglés y tratando de mejorar sus carreras, tratando de mejorar sus percepciones económicas en la chamba, buscar chambas que paguen en dólares, por supuesto, y nosotros somos una solución, alguien que podemos ayudarlos para lograr ser bilingües, ¿ok? Inglés para Devs. Mándeme un DM ahí a twitter.com/darwinglish. That's me. Aquí abajito está, twitter.com/darwinglish y díganle, regatéenle si quieren, ¿no? There. Convénzame. Convénzanlo, díganle, oye, ¿cuánto es lo menos? Pregúntenle. Oye, vamos a tener sorpresas, vamos a tener sorpresas porque en agosto es mi cumpleaños y vamos a hacer una promo. Una promo para celebrar. 20 de agosto. O sea, la próxima clase, un día más. Casi. Vamos a traer unos sombreritos de fiesta, yo creo. Oh, es cierto, la próxima hay que traer sombreritos de fiesta. Vamos a estar de gala ese día. Oye, Darwin, ya me quiero ir, pero te quería preguntar igual si cuando la gente te habla por Twitter te regatea. Sí, claro. Claro. Todo el tiempo. Pero lo que más me gusta, el otro día fui a hacerme una prueba de COVID y me dijeron, tú eres el que enseña inglés, ¿verdad? Y yo, sí, ¿quieres mi autógrafo? Y le hacen, no, págueme aquí la prueba. Y yo, está bien. Sí, fue vergonzoso y satisfactorio al mismo tiempo. Oye, pero ¿cómo el que hacía la prueba de COVID llegó a que tú sabías clases de inglés? O sea, él está queriendo aprender a programar y vio algo por allá, te vio en Twitter. No, pero es que ahí es donde tenías que hacer el research, te viste lento ahí. Yo creo que sí. ¿no? No estoy acostumbrado al foco. Me dio vergüenza. Sí, yo soy. Y aparte estaba nervioso porque iban a sacar sangre. Sí. Bueno. Pero bueno. Pues eso. Pues bueno, entonces, it's a wrap. So, see you next Thursday. Dev Day. The next Dev Day on Thursday. Bye, dear community. Bye.